ROSE Project 2021-22 for 11th Science, conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Mr. Vaibhav Sharad Rao from Department of Chemistry. Today we start topic number 10 of 11th Science Chemistry. Very interesting topic, state of matter. Now the syllabus in this topic, first point is introduction, then intermolecular forces. Point number 3 is characteristic properties of gases. 4, gas laws. 5th, ideal gas equation. 6, kinetic molecular theory of gases. 7, deviation from ideal behavior. 8, liquefaction of gases and critical constant. And point number 9 is liquid state. Now, first introduction. In introduction, chapter is state of matter. And matter means anything which have mass and occupy space is called as matter. ज्याला मास आहे आणि जे स्पेस ऑक्युपाय जागा व्यापते त्या घटकास आपण काय म्हणतो पदार्थ किंवा मॅटर असं म्हटलं जातं. एव्हरीथिंग अराउंड अस, फॉर एक्झाम्पल बुक, पेन, पेन्सिल, वॉटर, एअर अराउंड अस, all things or all living beings etc. are composed of matter. For example, there are some solids. In this picture, we see some solids: helicopter, marine instruments, some teeth, some vehicles are there. Some liquids are also matter: coffee, ice cream, and gases like oxygen. There is volcanic eruption gases of like sulfur. These are the matter. Now, according to these matter can be divided into three states according to their physical nature. First is solid, second liquid, and third is gas. The fourth state at very high temperature is called as प्लाझ्मा. म्हणजे हे जे पदार्थ आहेत हे 3 अवस्थेमध्ये आपल्याला सापडतात. पहिली सॉलिड, दुसरी लिक्विड आणि तिसरी गॅसेस स्टेट असते. नाउ फर्स्ट वी कन्सिडर सॉलिड. द सॉलिड हॅव डेफिनाइट व्हॉल्यूम अँड डेफिनाइट शेप. तुम्ही एखादा कुठलाही सॉलिड जर घेतला, फॉर एक्झाम्पल इथे एखादी बॉटल आहे पाण्याची, ही बॉटल घेतली तर ही सॉलिडची तयार झालेली आहे. इट इज मेड फ्रॉम पॉलिमर and solid is having definite shape and definite volume. But liquid present in that bottle, that liquid have a definite volume but not definite shape. तुम्ही हे जर पाणी ह्या बॉटल मधलं एखाद्या जार मध्ये टाकलं तर ते पाणी काय करेल, त्या जारचा आकार कॅरी करेल. म्हणजे काय तर सॉलिड हॅव्हिंग डेफिनेट शेप अँड डेफिनेट व्हॉल्यूम, बट लिक्विड डज नॉट हॅव definite shape. They can take shape of container in which they are placed. And if we consider gases neither definite volume nor definite shape. They occupy the space available in the container. Now see toward this example in which the solid, liquid and gases are there. First is solid. That solid is made, or first is solid in which we see that ice. So ice is in a solid state. But if we have liquid, then liquid in jar, and if we boil that liquid, then it become a vapor. That is a gaseous state. So these are the 3 states of water, H2O. Now next example, these 3 states are interconverted into each other by changing the temperature and pressure. If we change small amount of temperature or pressure,
then these states are interconverted. Now, first we see this picture in which the solid is converted into liquid. By increasing temperature of the solid melt and it converted into liquid. After increasing temperature of liquid, we observe that this liquid is converted into gas. And again, if we have deposition process, then that gas is also converted into a solid. Here we observe that if we increase temperature, solid changes to liquid, liquid changes to gas. And in the reverse direction, we observe that if gas on a cool, then condensation can take place and it become converted into the liquid. And again, liquid cooled, then we observe that freezing of that liquid can take place and it become solid. So these three states are interconverted into each other. That is, solid converted into the liquid and liquid converted into the gas. हे सगळं कशामुळे होतंय तर तुम्ही तापमानामध्ये केलेला बदल. एखादा पदार्थ असेल, त्या पदार्थात तुम्ही तापमान बदललं तर तो सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये होऊ शकतो, लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅस मध्ये होऊ शकतो, and reverse direction conversion is also possible. Okay, so gas converted into liquid by cooling that liquid, and liquid again converted into the solid by cooling that liquid. Then intermolecular forces. So these three states are, why these three states are obtained? पाणीच तीन अवस्थेमध्ये कसं काय सापडतं? Which kind of the interaction is there in between molecules of water? That interaction related to intermolecular forces. पाण्याच्या मॉलिक्यूल मध्ये कोणत्या प्रकारचे कशा प्रकारचे फोर्सेस असतात, त्या फोर्स वरून तो मॉलिक्यूल हा लिक्विड स्टेट मध्ये आहे, गॅसेस स्टेट मध्ये आहे का सॉलिड स्टेट मध्ये, ते आपण सांगू शकतो. Now intermolecular forces are attractive forces as well as repulsion force present between the neighboring molecule. The attractive force decreases with increase in the distance between the molecule. The molecular force are also strong in a solid, less strong in liquid, and very weak in a gases. Now, if we see, if we have a solid, then there is a strong intermolecular force in a molecule when molecule present in a solid state. If they are in a liquid state, then less attractive force, and those molecules present in a gaseous state, then a very weak attractive force. Now, why these attractive forces are there, and which type of this force? So, type of the intermolecular forces is also important point as per our concern. So, first dipole-dipole interaction is there. Second, ion-dipole interaction. Then dipole-induced dipole interaction is there. Then London dispersive force, and fifth is hydrogen bonding. These are the type of the forces. Those are responsible for a state of a particular matter. Now, first dipole moment. Dipole moment indicated by mu. The covalent bond become polar due to electronegativity difference between the bonding atom. If we see toward any, or if we have any compound, and in that compound molecular structure is there and molecule is there, then in a molecule some atom having less electronegative, whereas some atom which having more electronegative. In such cases, as bonded electron pair is strongly pulled toward the more electronegative atom. So what happened? Partial positive charge on a less electronegative atom and partial negative charge on a more electronegative atom as developed. These result of a polarization, and the molecule possesses the dipole moment. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल तुम्ही कन्सिडर केला तर जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेईल, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो कमी स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ठेवेल. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्युशन कॅन टेक्स प्लेस अँड more electronic cloud toward electronegative element or electronegative atom, and less electronic cloud toward less electronegative
निगेटिव्ह ऍटम आणि मग त्याच्यामुळं चार्ज सुद्धा जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज जाणार आहे आणि जो जास्त इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज जाणार आहे. याच्यामुळे पोल डेव्हलप होतात, एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन अपोजिट पोल डेव्हलप होतात अँड दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ पोलॅरिटी कॉल्ड ॲज डायपोल मुवमेंट. Then dipole moment mu, the product of magnitude of charge q and distance between the center of positive and negative charge. So dipole moment is indicated by mu is equal to q into r. Here q is what? Magnitude of charge and r is the distance between the center of positive and negative charge. Now this mu is Greek letter, okay, and unit of this dipole moment is dB. Dipole moment is vector quantity and is predicted by a small arrow, depicted by a small arrow with tail in the positive center and head pointing toward the negative center. मग त्याचं जे टेल असतं ते कुठं असणार आहे? पॉझिटिव्ह सेंटरकडे असणार आहे आणि हेड असणार आहे ते कुठं असणार आहे? निगेटिव्ह सेंटरकडे असणार आहे. नाउ लेट्स सी टुवर्ड द वन एक्झाम्पल इन विच HCl molecule is there. In HCl molecule, chlorine is more electronegative. So chlorine attract electron density toward itself. So what happened? Electron cloud is moved toward the chlorine. So chlorine become more and more electronegative. So partial negative charge acquired by the chlorine and partial positive charge acquired by the hydrogen. Now higher the dipole moment, if this dipole moment is higher, then stronger are intermolecular forces. त्या इंटरमॉलिक्युल मध्ये जो फोर्स असतो तो स्ट्रॉंग असतो. दोन मॉलिक्युल मधले जे फोर्सेस आहेत ते स्ट्रॉंग आपल्याला मिळतात. ड्यू टू विच द हायर बॉइलिंग पॉइंट, की ज्याच्यामुळं बॉइलिंग पॉइंट आपल्याला काय मिळतो? जास्त मिळतो. नाउ फर्स्ट डायपोल इंटरॅक्शन. Now polar molecules experience dipole force due to electrostatic interaction between dipole on a neighboring molecule. मग एखादा पोलर मॉलिक्यूल तुम्ही घेतला, फॉर एक्झाम्पल HCl, in which chlorine is electronegative, hydrogen electropositive, then we observe that here the chlorine more electronic cloud is there, negative charge is there, and if this HCl molecule is interact with another HCl molecule, then what happens? When one polar molecule encounter another polar molecule, the positive end of the molecule is attract to negative end of another polar molecule. So here positive end hydrogen, that hydrogen carry delta plus charge and this hydrogen attract this Cl minus ion, that is Cl minus of another molecule. Many such molecules have a dipole and their interaction is termed as a dipole interaction. The interaction ला काय म्हटलं जातं? dipole interaction असं म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये बघा, any species which having positive charge and chlorine connect to that species, then chlorine carry negative charge. For example, ICl, in which I carry positive charge, delta positive charge, and chlorine carry delta negative charge. And these ICl again interact with another ICl molecule. Then we observe that chlorine is pointed toward iodine of another molecule. So this is opposite charge attraction due to polarity in a molecule. त्या मॉलिक्यूल मध्ये डायपोल मुवमेंट पोलॅरिटी डेव्हलप झाल्यामुळं एक निगेटिव्ह पार्शल निगेटिव्ह जी स्पेसिस आहे त्या मॉलिक्यूल मधली ती दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधल्या पार्शल पॉझिटिव्ह स्पेसिसला काय करेल? अट्रॅक्ट करेल. दिस टाइप ऑफ द इंटरॅक्शन इज कॉल्ड एज डायपोल इंटरॅक्शन. ह्या इंटरॅक्शनला काय म्हटलं जाईल? डायपोल इंटरॅक्शन असं म्हटलं जाईल. याचे दोन एक्झाम्पल बघा, HCl चं एक दिलेलं आहे आणि HICl चं हे एक एक्झाम्पल, दोन एक्झाम्पल इथं दिलेले आहे. द नेक्स्ट आयन डायपोल इंटरॅक्शन.
मग in ion dipole force is a result of electrostatic interaction between ions. Which ion? Cations and anions. म्हणजे काही कॅटायन अनायन यांच्या बरोबर जेव्हा हे पोलर मॉलिक्युल इंटरॅक्ट करतात तेव्हा हे आयन डायपोल इंटरॅक्शन आपल्याला मिळतं. अँड द पार्शल चार्ज ऑन अ पोलर मॉलिक्यूल. मग आयन अँड पार्शल चार्ज ऑन अ पोलर मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन आहे. The strength of this interaction depends upon charge and size of an ion. त्या आयनच्या साईज केवढे आहे, छोटे मोठी, याच्यावर किंवा त्याच्यावर चार्ज किती आहे, +2 +3 या प्रकारचा चार्ज आहे, त्याच्यावर त्या इंटरॅक्शनची ताकद स्ट्रेंथ ही डिपेंड असते. मग आयन डायपोल फोर्स आर पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंट इन aqueous solution of ionic substances such as sodium chloride. Now see toward this example in which Na plus ion interact with water molecule and Cl minus ion also interact with water molecule. So how this interaction is there? Here we see that chlorine at the center and chlorine attract positive part of H2O. So positive, partial positive charge कुणावर असणार H2O मधला, oxygen is more electronegative, so oxygen carry delta negative charge. And hydrogen present in H2O is more electropositive than carry positive charge. So chlorine attract more positive charge from water molecule. Whereas Na plus ion, that Na plus ion attract more electronegative charge, partial negative charge present in H2O, and that atom is oxygen atom. So sodium attract oxygen atom toward itself. This is one of the example in which we see that ion dipole interaction. Then the strength of this interaction increase with increasing charge on cation. Cation वरचा जर चार्ज वाढला तर ही ताकद वाढते. And decrease in ionic charge. anion, जर anion चा चार्ज जर कमी झाला तर ही स्ट्रेंथ काय होते, कमी होते. आयोनिक साइज डिक्रीज इन आयोनिक साइज. आयनची साइज जर कमी झाली तर ह्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन असतं, इंटरॅक्शन हे कमी होतं. आणि चार्ज जर वाढला तर इंटरॅक्शन काय होतं, वाढतं. नाउ रिकॉल दिस ऑल. आपण याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय बघितलं, मॅटर बघितलं. मॅटर म्हणजे काय, तर विच हॅव्हिंग मास अँड ऑक्युपाय स्पेस. त्याच्यानंतर आपण कुठला पॉइंट बघितला, स्टेट्स ऑफ मॅटर. There are 3 different states of matter: solid, liquid and gases. Plasma ही state कशी आहे, at high temperature we obtain this state. Then intermolecular forces आपण बघितले. त्याच्यामध्ये पहिला फोर्स इंटरमॉलिक्युलर. व्हाय दिस इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आपल्याला मिळतात, का हे मिळतात, बिकॉज ड्यू टू डायपोल मुवमेंट इज वन ऑफ द रिझन फॉर बिहाइंड दॅट. मग डायपोल मुवमेंट कसं तयार होतं, तर एक इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मॉलिक्युल मध्ये एक ऍटम इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असेल, दुसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल, तर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हा इलेक्ट्रॉन कमी अट्रॅक्ट करेल, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हा इलेक्ट्रॉन जास्त अट्रॅक्ट करेल, आणि मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्युशन कॅन टेक्स प्लेस. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम कॅरी partial negative charge and more electropositive atom carry partial positive charge. And this separation of charge is called as polarity development. And ह्याच्यामध्ये जे आपल्याला मिळते, that movement is called as dipole moment. And this dipole moment is responsible for different interaction. हे आपण बघितलं. मग ते इंटरॅक्शन कुठलं होतं, पहिला आपण डायपोल इंटरॅक्शन बघितलेलं होतं. त्याच्यासाठी आपण HCl चे 2 मॉलिक्यूल बघितले, तर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इन वन मॉलिक्यूल, अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम ऑफ अनदर HCl मॉलिक्यूल. दॅट इज डायपोल इंटरॅक्शन. देन आयन डायपोल इंटरॅक्शन आपण बघितलं, in which we observe that Na plus ion attract negative part of H2O, that is oxygen, whereas Cl minus ion attract positive part of H2O, that is hydrogen. या प्रकारे आपण या टॉपिक मध्ये आतापर्यंत हे काही पॉइंट बघितलेले आहेत. थँक्यू.